Okay, one word that I forgot to mention when I was talking about chapter capítulo 2 was the word deporte. This is a really good word for you to know. Deporte, ¿qué es en inglés? Sport. Sí. Y el fútbol es el deporte más popular en España. Bueno, también en Latinoamérica, yo pienso, en Latinoamérica, en Latin America también, el fútbol es un deporte muy popular. Bueno, el fútbol es más popular que el hockey aquí en Canadá. Yo pienso que el hockey es más popular que el fútbol, ¿verdad? Sí. A las personas, a los canadienses, Canadian people, a los canadienses les gusta mirar el hockey. Bueno, les gusta el fútbol también, pero creo que, pienso que el fútbol es, el hockey es más popular. Ok, deporte. Ahora, vamos a hablar de capítulo 3. En capítulo 3, Berto, ¿a dónde van Berto y Paquita? ¿A dónde van? Van al Museo del Prado. Sí, van al Museo del Prado. En vez de ir a la escuela, en vez de ir al Estadio Santiago Bernabéu, o en vez de jugar al fútbol, Berto y Paquita van al Museo del Prado. I think Berto actually says, instead of going to these places, we can go to the Prado Museum. Okay, so he says podemos. So how could we say they can go? Berto y Paquita pueden ir al Museo del Prado. You could say they can go or they go. Berto y Paquita van al Museo del Prado. ¿Por qué? Porque a Berto le gusta, do you remember how to say to draw? Le gusta dibujar. To draw. Sí, a Berto le gusta dibujar mucho. Berto piensa que es muy artístico. Berto piensa que tiene mucho talento, ¿sí? Y Berto quiere ir al Museo del Prado. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo is how? ¿Cómo van al Museo del Prado? ¿Van en una limusina grande de muchos colores? No. ¿Van en taxi? No. ¿Van en patineta? Do you remember patineta? Skateboard. ¿Van en patineta? No. Berto y Paquita van a pie. They go on foot. By foot. By foot or on foot? I go on foot. Okay, they walk. Basically, they walk there. So van a pie is they get somewhere by walking. Okay, what's the verb to walk? We learned this in this chapter. The verb to walk starts with the letter C. So good idea to review. If you like doing text evades, you can redo the text evades to review the vocab. Okay, those activities are there for you to access all the time. Okay, and you know what you need to learn. So caminar is to walk. Because you know that if we were in the classroom, we'd get a ton more repetition than you're getting at home, unless you're giving yourself the repetition, unless you're playing my videos over again, okay? This video here is a good one to play over again because I go through the entire novel and most of the important stuff. I sometimes miss a few details.
because I have the story in front of me, but I'm not really looking at it. So it's what's up here. I should look at it a little bit more. Okay. Entonces, Berto y Paquita van al Museo del Prado porque a Berto le gusta dibujar y también le gusta, he likes to look at paintings, le gusta mirar las pinturas. Mirar las pinturas. He likes to look at the paintings. Okay, so mirar, that verb has come up a few times. Okay, so to look at or to watch. In this case, it would be to look at because we don't really watch paintings, we look at them. Mirar, to look at paintings. Okay. Bueno, el Museo del Prado, ¿dónde está? Claro, of course, claro, está en Madrid. Berto y Paquita viven en Madrid y el Museo del Prado es un museo muy grande y muy famoso. Es un museo muy famoso en Madrid. Berto y Paquita van al museo a pie. No van en carro, van a pie. ¿Qué hay? Oh, ¿por qué van a pie? Porque hace sol. Hace sol. It's sunny. Hace sol. It makes sun, literally. Okay, hang on. I got to stick a little coaster under my camera. Let's see. Okay, hace sol. It's sunny. Hace buen tiempo. It's nice out. How do you say it's a beautiful day? Do you remember? Es un día precioso. Es un día precioso. No está lloviendo. Lloviendo, raining. No está lloviendo. Hace sol. Hace calor. No hace frío. No hace frío. Es un día precioso. Así que, therefore, así que is a great expression, which I'm going to start using more because it comes in really handy. Therefore, it's a very useful phrase. Así que, therefore, Berto y Paquita van a pie. Si van a pie al Museo del Prado. ¿Qué hay en el museo? Bueno, hay muchas personas. Sí, Berto dice que hay millones de personas. Pero Berto exagera mucho, ¿verdad? Berto exagera mucho. Yo pienso que no hay, que no hay millones de personas. Bueno, ¿qué hay en el museo? Hay pinturas. Hay pinturas. Hay pinturas españolas. Sí, hay pinturas españolas. Hay pinturas grandes y pinturas pequeñas. We have to say pequeñas, not pequeños, because pinturas ends in an A, it's feminine. Hay pinturas grandes y pinturas pequeñas. Hay pinturas bonitas. Pretty. Hay pinturas bonitas y hay pinturas feas. Feas, ugly. Hay pinturas buenas y hay pinturas malas. Hay muchas pinturas. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Do I have that verb here? Let me see if I've got it. ¿Qué hacen? I don't have that. I have hace calor. I guess I didn't bring home all my signs. I tried to bring home my classroom, but it didn't quite work. Okay. ¿Qué hacen? Hacen is, what do they do? ¿Qué hacen? They do. ¿Qué hacen Berto y Paquita en el museo? Now, your answer to that is not going to use this verb, okay? Your answer is going to give me the verbs that they actually do. What do they do? There's two important verbs in this chapter.
well, there are more than two, but the two things that they do, caminan mucho, ¿verdad? Caminan y caminan y caminan. ¿Por cuántas horas? Por 5 horas. Berto y Paquita caminan por 5 horas. Caminan y caminan y caminan. Y también, how would you say they look at? Miran las pinturas. También miran las pinturas. Caminan por el museo. Por el museo. I'm just going to write that here. Por el museo means through the museum. Okay, por can mean a lot of things, but in this case, and that's not, you can hardly see that. Anyway, por is through in this instance, in this context, okay? Caminan por el museo por 5 horas. Y después de 5 horas, caminando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Berto tiene problemas con qué? Tiene problemas con, how do you say feet? Los pies. See, a pie is on foot. Okay, they went on foot, they went by foot, they walked to the museum. Los pies, the feet. So how do we say his feet hurt? We're using the present tense. We don't know the past tense yet. We'll learn that next year. So we're just doing the present tense. So how would you say his feet hurt? You have to say to him, they hurt. Now this is why I got you to do the Senior Wooly activity, because he sings me duele la cabeza, me duele el estómago. He uses duele, okay, which you need to learn. So le duele, a Berto le duelen, perdón, because it's los pies. His feet hurt him. Le duelen los pies. Berto piensa que sus pies van a explotar. So this is kind of like the future tense when you use going to do something. Van a explotar. They're gonna explode. So that's a bit of the future idea. So los pies de Berto van a explotar. Y Berto empieza. Do you remember empieza? He starts to do something. You have to have empieza a llorar. Sí, he starts to cry. Berto empieza a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué Berto llora? ¿Por qué Berto llora? Llora y llora y llora. Berto está llorando. He is crying porque le duelen los pies. ¿Sí? Le duelen los pies. Sus pies van a explotar. ¿Es verdad? Imposible, clase. Sus pies no van a explotar. Pero Berto piensa que sus pies van a explotar. Así que, therefore, remember así que, therefore, Paquita le dice a Berto, Berto, tú estás llorando. Mejor ir a casa. Y Berto dice, sí. Necesito ir a casa. Es verdad. I'm just taking a look to make sure that's how this one actually ends. Sí. He answers, sí, Paquita, es verdad. Entonces, Berto y Paquita van a casa.